The Honorable Vice President, Comrade Mpopo and Amai, the Honorable Minister of Defense, Dr. Sidney Segramai, Honorable Ministers here present, the Secretary for Defense, Comrade Martin Rushwaya, Commander Defense Forces, General Dr. Constantino Chiwenga, Commander Zimbabwe National Army, Lieutenant General Philip Valerius Vanda, Commander Air Force of Zimbabwe, Air Marshal Perence Siri, Commissioner General of the Zimbabwe Republic Police, Comrade Augustine Chihuri, Commissioner General of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services, Major General retired Paradzai Zimondi, members of the Diplomatic Corps, members of the Politburo and Central Committee here present, honorable members of Parliament, war veterans, ex-detainees, restrictees, and war collaborators, invited guests, ladies and gentlemen, comrades and friends. It gives me great pleasure to join the Zimbabwe Defense Forces in celebrating their 37th anniversary today. Saka tinoti kwavari makorokoto kwazuva ranhasi. The celebration affords us the opportunity to reflect on our security achievements and the superb work that the gallant sons and daughters in the Zimbabwe Defense Forces have achieved since the attainment of our independence. The secure environment that we have enjoyed as a country has not been a walk in the park for the defense forces. While our detractors work round the clock to frustrate our development, the Zimbabwe Defense Forces have always been alert to these maneuvers and have proved to be equal to the task. They have succeeded in overcoming as challenges of our nature. The Zimbabwe Defense Forces have gone beyond just fulfilling their constitutional obligations of defending Zimbabwe's sovereignty and territorial integrity. Together with other arms of security, they have ensured that all our times peace prevails. Kugarika kwedu kunobva kwavari
vose vakabatana nevechipurisa. With the Zimbabwe Republic Police, they have curbed illegal border crossing activities and the smuggling of contraband into and out of the country. The two have also partnered in the Operation Kudzokwe in the Chiatswa diamond fields and in guaranteeing of key government institutions and establishments. The Zimbabwe Defense Forces Corps of Engineers conducted demining operations on the southeastern Mozambican borders in the Dumisa and Guaivi areas. Izvi zvimbambaira zvaidyarwa izvi zvinoputika zviyeuka zvitsika zvakangosara zviri munzvimbo dzakawanda munyika. Saka kunotova nebasa rinoitwa guru-guru, asika tinenge tisingazive kuti marudhisha aya ndepapi chaipo nepapi chaipo pazvakaiswa nepazvichiri ndo zvinotambudza ipi zvozvo. Dai zvaimera sembambaira taiona pazviri. Zvino mabhombu kaya andiri kutaura akadyarwa anoti iye zvino kwatsvaga munotosevenzesawo chimushini chinenge chinofema paari. Chimushini chacho kana zvimashini zvacho ndezvekutobata zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma nemaoko. Ndokusaka basa racho risati rapera hazvizivikanwe chaizvo izvo pazviri, zvinotokwashwa. Asi kune nzvimbo zinofungirwa kuti apa nepapa chaizvo izvo vangange marudhisha vakacherera zvimbambaira izvozvi. The Zimbabwe Defense Corps, as I say, of engineers have conducted mining operations on the southeastern Mozambique border in the Dumisa and Guaivi areas, as I read. But at this region, Jimbozoga, the Zimbabwe Defense Forces, in demining the country borders of anti-personnel mines, those zitaradzo chaizvo, anti-personnel landmines, received invaluable assistance from two cooperating non-governmental demining organizations, the Hallo Trust and the Norwegian People Aid. Saka tinotenda nyika mbiri idzi dzakatipa rubatsiro ngokukonesa kukwasha nokuwana
zvimbanbaira izvizvi pazvinenge zviika zvinotozoputitswa ipapo kuti shungu dzazvo dzibva dzaparara, vanhu vakatsika ipapo havavachaputikirwa. While the Halo Trust is working on the Mkumbura, Chisecha and Rushinga areas, the Norwegian People's Aid is working on the Sissel Copy and Forbes border post minefields. Although there is still so much more work to be done in these areas before they can be declared mine-free, both organizations have already registered significant progress. Zimbabwe as a state party to the Ottawa Convention on the Prohibition of anti-personnel landmines is expected to comply with the 2025 deadline for clearing all mined areas. Saka chibvumirano chekuotawa chinoti zvose zvimbambaira izvi ngatinge tazvipedza pagore ra2025 tichiri muna 2017. Saka tasariwa nemakore mangani, masere 9. Zvino kuti tinge tapedza tiwirirane neshoko rekuotawa iro rokuti totosungirwa kuti tazvipedza chete pasi rose kwazviri by 2025. Tinotodawo rubatsiro rwakawanda kubva kune dzimwe nyika. To meet the deadline, the Ministry of Defense recently enlisted the services of 2 more international demining non-governmental organizations, the Mines Advisory Group and APOPO. The 2 organizations are expected to start operations before the end of 2017, before the end of this year. And it is our fervent hope that their coming on board will enhance our chances of meeting the world deadline. Asika venyika dzepasi vanotara kuti tinge tapedza patinosvika gore ra2025 vanosungirwawo kutipa rubatsiro, kwete kungoti unotosungirwa kunge mapedza pasina rubatsiro rwatinopiwa. Ladies and gentlemen, the ZDF have always honored their obligations of providing military aid to civil ministries. The forces do so by engaging in several community assistance projects. A case in point was Murongwe Primary School and Clinic, which on October 28 last year
I officially handed over to the Dande community. The school was transformed from a pole and dagger makeshift status to a state-of-the-art modern school, while the clinic was a separate and completely new project. In the same vein, the ZDF also carried on several other community projects. Magma projects adorozwa na Dr. Sekramai anova ndiye Minister we Defense. So other community projects across the country. During their annual ZDF Community Assistance Week, vanozvipa svondo ravanoti ngatibatsirei maruwa akati, hatingova vanhu vekuti chete, tive vanhu vanoonekwawo mumaruwa sevabatsiri vemaruwa. Ko hatisi vana vemaruwa here? During the annual ZDF Community Assistance Week this August, the Minister of Defense handed over 2 classroom blocks and toilet blocks in Himago Secondary School, and commissioned a science laboratory. In addition to these big projects, there are numerous other projects carried out by ZDF in various parts of the country. Dzakawanda nzvimbo dzavakapa rubatsiro. During the Cyclone Dineo induced floods, the ZDF deployed health personnel and helicopters to search and rescue marooned villagers in Cholocho, Gwanda, Mashingo, Zimba, Gokwe, and Mount Darwin. Vaye vakavotadza kuyambuka mvura yawandisa. Vari kumhiri vachida kuenda kumisha kwavo kana vamwe vacho vakanga vakudzadzirwa misha nemvura kuvabvisa munzvimbo idzodzo nemahelicopter. Vakazviita izvi munzvimbo dzandadodorodza idzi. In 2015 and 2016, the ZDF were also very active in the movement of drought relief maize to needy areas throughout the country. Korenzara korapera. Takanga tisingagone sema-ministry chete nokuti kunge kusina marori akakwana. Saka vakabatsira kubvisa kudya chibage kunzvimbo kwachaive chichienda munzvimbo dzakati wande kwachaidiwa nevanhu vaive nenzara kuti vararame. On the international scene, the ZDF
continue to deploy officers to regional and international peace support operations under the auspices of the Southern African Development Community, vachishandira SADC, vakaenda kunzvimbo dzakawanda kunobatsira kwazvo kwazvo kune dzimwe nzvimbo paive nebopoto. As such, 6 ZDF officers are currently deployed in Ethiopia, Somalia, Sudan, mutaundi inonzi Darfur, and South Sudan. Ndinofunga mukuverenga kwenyu nomukuteerera news mava neruzivo rwokuti kuna ana South Sudan kuchine bopoto neSudan iyoyo, nekuna ana Somalia kune bopoto rakatinya wande. In addition, one senior medical officer was in 2016 deployed in Somalia as a force medical officer. Sakaya na doctor wabo futhi ari Somalia kwakaendeswa ikoko 2016. At the regional level, members of the Zimbabwe Defense Forces participated in regional training exercises and of their commitment to the operationalization of the SADC Standby Brigade. A contingent of ZDF members is currently deployed in Tanzania, participating in a SADC Special Forces exercise, code-named Exercise Matumbamwe. Vakanojoinawo exercise yavanoita ikoko, vakabatana nedzimwe nyika dzinenge dzatumirawo ma-forces acho, uku kuitira kunzwanana, kuitirawo zvakare kugadzirira kuti kana imwe nyika yava nemopoto rinoda kuti ripodzwe nemauto, vanozenge vachienda ikoko kana vakokwa. Field training exercise of this nature equip our troops with much needed exposure and experience that are critical in the maintenance of peace and tranquility in the region. In an effort to improve conditions of service for the Zimbabwe Defense Forces, government has provided staff with vehicles and other equipment. However, a lot more is still to be done to provide the forces with the medical support, housing, housing, salaries, and allowances. Mari inohorwa yakadzikira. Ndinofunga kuti nokusimukira kuita nyika yedu vanhu vachazenge vachibhadharwawo
zvakakodzera. But hatingati nekuti tiri kupiwa tumari tushoma hatichaita basa renyika, kwete. Basa renyika rinoramba richienderera mberi. Tino ruzivo rwokuti nyika yedu ikaramba ine runyararo pasina bishi nemheremhere, ichasvika pokukwirira pokuti mari inenge yawanikwawo andi hurumende yakugona kupa vanhu masalaries akati kwire. Saka ndidzo dzimwe nzvimbo idzodzo dzaunochema nadzo. It is also strongly recommended that the housing projects in Dzivarasekwa, Kumalo and Zimbabwe Military Academy aimed at improving housing provision for the ZDF should be resuscitated. Handone kuti chingatadzise kuti dzigadziridzwe sokuda kwavo kwavari kureva kuti kuve nenzvimbo dzakati wandeka dzinoita kuti tikwanise kuwedzerawo nhamba yemasoja. In conclusion, I wish to congratulate all defense forces on this, their 37th anniversary celebrations. We owe it to the ZDF that Zimbabwe has been one of the most peaceful nations in sub-Saharan Africa and the African continent at large. I also would like to commend everyone involved in the immaculate organization of today's event. Asi ndisati ndadaro, ndisati ndagara pasi, iro gore rinei tapembedzwa navo nechiito chikurukuru chandakavhura musuno cheuniversity. Vakati havangorambe chete tava nemakore akawanda kudai kuzvitonga vasati vava vane university yavo ye-defense forces kwavanodzidzisa zvedefense izvozvo nesecurity pamusoro kusoro nepfungwa dzakadzama, dzimwe dzedu, dzimwe dzatinopiwawo nedzimwe nyika, sokuti tive nekubudirira. Saka kusazobuda vakabudirira vane madhokta vakawanda, vane madhigiriwo epamusoro ekudefense forces. Ndakatoamba kare kuapa mamwe madhigiri asi vaive vashoma vavo kuvikuamba navo chete. Vakanga vasiri voga vana vedu aiwa, vakatonge vajoinwawo nevamwe vanobva kunana Tanzania, kunana Namibia, South Africa zvichidaro izvi kareko.
So tinoti makorokoto kwavari. Kareko vaita shungu vangoitawo dzokuita madhigiri kwavo, asi kune vakabudirira zvakati komanda wepamusoro-soro waChiwenga ndiDr. Chiwenga, vakaita doctorate yakaisvonaka yokuti munoverenga vanenge vachienda kumayunivhesiti. Ndozvazvinoitwa kana waita research yakadaro kumayunivhesitis vanenge vanayo. Unokwanisa kukumbira kuti ndotipai chione, ini ndinenge ndiri kuita zvakafanana nezvakaitwa Nangana, wokumbira unopiwa kuyunivhesiti. Ndo maitirwa anoitwa research. Kana ivo pachavo dzimwe nguva vangade kuti research yakadaro izova bhuku chairo iro rinoprintwa richiverengwa nevazhinji. Saka manga musina kumbovati makorokoto, atova makore manomwe maviri vave nedhigiri. Tinoimba nazvo zvikurukuru. Let others follow the example. Kufunda kudii hakupere. Handiti izuva renyu namo zuva ranhasi maona kumacha kunoita vanakomana nevanasikana vedu. iZimbabwe kai pamberi nayo vamwe vazhinji taive navo mumasango, vamwe ndo vatakajoinisawo vachibva muzvikoro zvakasiyana-siyana vari muDefense Forces neAir Force pamwe chetepo. Zimbabwe always on the march. Tinoramba tichiti forwards ever, backwards never. Saka makorokoto amsope, congratulations, enjoy yourselves. Tatenda.